Hai semuanya. Jadi kali ini aku mau edit foto di aplikasi VSCO. Kak, kenapa pindah haluan ke VSCO? Kan biasanya di Lightroom. Bukan pindah haluan sih, cuma lagi pengen aja dan kebetulan bagus. Jadi aku mau share ke kalian deh. Kalian pasti udah tahu kayak gimana filter fotonya di thumbnail. Jadi itu mau nyoba-nyoba geser-geser aja. Nah udah itu segitu doang, sama aja goblok kayak tadi. Nah ini tuh before afternya kayak udah kelihatan banget, stretchnya ditambahin dikit kali ya. Terus kita kembali ke HSL lagi. Nah aku ngerasa kayak kurang aja gitu. Aku kan mau bikin